15 June, paper 1, last question, question number 11. A manufacturer investigates some reactions that produce hydrogen. The table shows 3 possible reversible reactions that he could use. The enthalpy changes are also shown below. These are the enthalpy changes. For reaction 1, predict whether the pressure should be low or high to give the greatest yield of products. Please tell. Predict whether the pressure should be low or high to give the greatest yield of products. For reaction 1. Edik answered. Shafiq answered. First, এটা এত সময় লাগলে হবে না। Pressure should be low or high to give the greatest yield of products. Sami answered. Tanisha, Joy, and Mihir, please answer. Tanisha answered. এতক্ষণ লাগে কেন? Joy, Mihir. For reaction 1, predict whether the pressure should be low or high. Tanisha, wrong answer. এই সাইডে কত মোল? 3 moles in the left hand side and 4 and 1, 5 moles in the right hand side. If the pressure is high, then it will shift the equilibrium to the, if the pressure is high, it will shift the equilibrium to the left side. Yield কমে যাবে না? তোমাকে বলছে greatest yield বাইর করতে। If the pressure is low, it will shift the equilibrium to the side where there are more number of gas molecules. Mihir, wrong. Shafika, Edika, and Samiha gave correct answer. Tanisha, explain. Why high? Hello, Tanisha. Tanisha. এখন তো এগুলা পারা উচিত, এগুলা ভুল করা উচিত না। কেন? আরে বাবা, ইফ এই সাইডে 3 moles আর এই সাইডে 5 moles না রাইট সাইডে, তাহলে তুমি যদি প্রেসার ইনক্রিজ করো, প্রেসার ইনক্রিজ করলে তো যে সাইডে গ্যাস মলিকিউল কম ওই সাইডে শিফট করবে, তাহলে তো ব্যাক রিঅ্যাকশন উইল বি ফেভার। তুমি মোর প্রোডাক্ট কেমনে পাবা? ইল্ড অফ প্রোডাক্ট গ্রেটেস্ট ইল্ড কেমনে পাবা? তোমার তো মাউথপিস কাজ করে, তুমি কথা বলো না কেন? Turn on your mouthpiece and ask me what is your problem. Tanisha. কি ব্যাপার? হ্যাঁ, ইয়েস, প্রবলেম কি বলো? কি ব্যাপার, কথা বলে না কেন? তানিশা, তোমার মাউথপিস কাজ করে না? তাহলে কথা বলতেছো না কেন? বিরক্ত করতেছো কেন আমাকে? এই যে আবার অফ করে দিছো, অন করো, মাউথপিস অন করে রাখো। এটা কি এই কোয়েশ্চেন নাম্বার A1 এ কি প্রবলেম বলো আমাকে? মাউথপিস অন করে রাখো।
প্রবলেম নাই। তো প্রবলেম নাই, এটা আমাকে তুমি এতক্ষণ কেন কথা বলাইতেছো? তুমি আমাকে বলবা যে স্যার আমি বুঝছি, আমি বুঝি নাই, এটা মাউথপিস অন করে বলতে তোমার কি সমস্যা? Give a reason for your choice. এটা তো বললামই যে if we decrease the pressure or keep the pressure lower, then it will shift the equilibrium to the side where there are more number of gas molecules or more amount of gas molecules or more moles of gas. এটা লেখা লাগবে। For reaction 1, predict whether the temperature should be low or high to give the greatest yield of products. Follow. For reaction 1, temperature should be increased or decreased to get the greatest yield. Fast, দেরি করব না। Decrease. জি স্যার। টেম্পারেচার ডিক্রিজ করবা, করলে ইকুইলিব্রিয়াম কোন দিকে শিফট করবে? শাফিকা এদিকে আনসার। জয় কি বললা বুঝলাম না। রাইট সাইড মানে আমরা জিজ্ঞেস করছি যে টেম্পারেচার শুড বি ইনক্রিজড অর ডিক্রিজড ইন অর্ডার টু গেট গ্রেটেস্ট yield. টেম্পারেচার ডিক্রিজ করবা সামিহা? নো, টেম্পারেচার শুড বি ইনক্রিজড। এই দেখো ডেল্টা ইজ পজিটিভ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশনে। If we increase the temperature, it will shift the equilibrium to the side where there are endothermic reaction. এই যে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন এন্ডোথার্মিক, তো টেম্পারেচার যদি ডিক্রিজ করো এটা তো এক্সোথার্মিকের দিকে মুভ করবে, তাহলে লেফট সাইডে চলে যাবে। কি উল্টাপাল্টা বলতেছো এক একজন। সামিয়া বুঝছো? জয়, সামিহা ইয়েস স্যার। আর তানিশা তো অ্যান্সারই করে না। ও কি ইয়ে হয়ে গেল নাকি, সব ভুলে গেল নাকি? তুমি ঢাকায় আসো তানিশা, বাড়িতে থাইকা সব ভুলে যাইতেছো। তানিশা তুমি অ্যান্সার করো না কেন? টেম্পারেচার শুড বি ইনক্রিজড অর ডিক্রিজড? স্যার ইনক্রিজ। তাহলে লেখো না কেন, চ্যাটে লেখো না কেন? সবাই অ্যান্সার করলো, তুমি অ্যান্সার করতেছো না। Give a reason for your choice. বললাম তো যে if we increase the temperature it will shift the equilibrium to the endothermic side, and forward reaction is endothermic for this reaction. তাহলে হইলো for reaction to suggest why changing the temperature will have less effect on the yield of products than in reaction 1 and 3. Reaction 1 and 3 থেকে for reaction to suggest why changing the temperature will have less effect. দেখো রিঅ্যাকশন 2 তে কেন টেম্পারেচারের ইফেক্ট লেস হবে বলতে পারবা কেউ? কারণ ডেল্টা এইচটা দেখো অনেক ছোট। সিন্স ডেল্টা এইচ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ডেল্টা এইচ ইজ ভেরি স্মল, তুমি যদি টেম্পারেচারকে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ করো তাহলে এইটার ইকুইলিব্রিয়াম শিফটের উপর ইফেক্ট কম আসবে দেন রিঅ্যাকশন 1 and 3, বিকজ রিঅ্যাকশন 1 and 3 ডেল্টা এইচ অনেক বেশি। দেখো 165 and 206, সাইন যাই হোক না কেন ম্যাগনিটিউড অনেক বেশি, তো এটাই লিখতে হবে অ্যান্সার। দ্য ম্যাগনিটিউড of delta H for reaction 2 is smaller than reaction 1 and reaction 3. আমরা একটু মার্ক স্ক্রিনটা দেখি ওরা কি লিখছে। এই দেখো delta H or enthalpy change is smaller than reaction 1 and reaction 2. ঠিক আছে, সো এটাই অ্যান্সার। নেক্সট পয়েন্ট D1, for reaction 3 predict the effect on the rate of the forward reaction of increasing the pressure without changing the temperature. For reaction 3, predict the effect on rate of the forward reaction rate of increasing the pressure without changing the temperature. Reaction 3 তে
টেম্পারেচার চেঞ্জ না করে শুধু প্রেসার যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি হবে? এটা হচ্ছে রেট অফ রিঅ্যাকশন কি হবে? রেট অফ রিঅ্যাকশন ফর দা ইনক্রিজিং দ্য প্রেসার, প্রেসার ইনক্রিজ করবা, রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন। তাহলে প্রেসার যদি ইনক্রিজ করো রিঅ্যাকশন 3 তে, এই সাইডে হচ্ছে 2 মোলস, এই সাইডে হচ্ছে 3 and 1 4 মোলস। তাহলে যদি আমরা প্রেসার ইনক্রিজ করি, ব্যাক রিঅ্যাকশন উইল বি ফেভার্ড, রাইট অর রং? ব্যাক রিঅ্যাকশন উইল বি ফেভার্ড। ওরা জিজ্ঞেস করছে রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কি হবে? পারবা বলতে? রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কি হবে উইদাউট চেঞ্জিং দ্য টেম্পারেচার? শুধু প্রেসারকে ইনক্রিজ করলাম, রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কি হবে? হ্যাঁ, ইনক্রিজ। কারণ ইস্যুটা হচ্ছে যে এখানে তোমাকে ইকুইলিব্রিয়ার উপর ইফেক্ট জিজ্ঞেস করে নাই, দেখো শুধু রেট জিজ্ঞেস করছে। রেট অফ ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাক রিঅ্যাকশন দুইটাই ইনক্রিজ হবে। হ্যাঁ, তো রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কি হবে? ইনক্রিজ, প্রেসার ইনক্রিজ করলে রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন উইল ইনক্রিজ। কারণ তোমাকে এখানে ইকুইলিব্রিয়া জিজ্ঞেস করে নাই। আমরা বলছিলাম যে দুইটা পার্ট আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে বোঝা লাগবে। টেম্পারেচারের ইফেক্ট অন রেট এন্ড ইকুইলিব্রিয়া, প্রেসারের ইফেক্ট অন রেট এন্ড ইকুইলিব্রিয়া, কনসেন্ট্রেশনের ইফেক্ট অন রেট এন্ড ইকুইলিব্রিয়া, এন্ড ক্যাটালিস্টের ইফেক্ট হচ্ছে শুধু রেটের উপর আছে, ইকুইলিব্রিয়ার উপর কোনো ইফেক্ট নাই। তো এইভাবে এটা বোঝা দরকার আলাদা করে। ক্লিয়ার? রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন শুড ইনক্রিজ। যদি এখানে রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন না বলে শুধু বলতো রেট অফ রিঅ্যাকশন, আমরা কি জানি? প্রেসার ইনক্রিজ করলে রেট অফ ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাক রিঅ্যাকশন দুইটাই ইনক্রিজ করে। তাহলে রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ডেফিনেটলি আগের চেয়ে বাইরে যাবে। তো রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন শুড ইনক্রিজ। এই যে দেখো, রেট ইনক্রিজেস। আমাদেরকে ইকুইলিব্রিয়ার চেঞ্জ জিজ্ঞেস করে নাই। এক্সপ্লেইন ইউর প্রেডিকশন ইন টার্মস অফ পার্টিকেল কোলিশন থিওরি। D2, particle collision theory. If we increase the pressure, there will be more frequent successful collision between the gas molecules, so the rate of reaction will increase. এইটাই অ্যান্সার না ফর 2 মার্কস। আমরা এটা বলছি বারবার যে পার্টিকেল কলিশন থিওরিতে তোমাকে এইটাই ভাবে বলা লাগবে। একটা সেকেন্ড। হ্যাঁ, সো এটা বুঝছো তো সবাই না? এই যে দেখো, particles closer together or accept more particles in a given volume, particles have less space, room to move in, এই টাইপের একটা অ্যান্সার দরকার। So there will be more particles in a given volume if we increase the pressure, so there will be more frequent successful collision, more rate of reaction. So এইভাবে লেখা দরকার, একটু ভালো করে এটা লিখে নাও, ইম্পর্টেন্ট। if pressure is increased, there will be more gas molecules or gas particles লেখো বেস্ট, molecules লেখা যায়, সমস্যা নেই, molecules in a given volume, right? এটা ইম্পর্টেন্ট, এই কথাটা লেখা দরকার। there will be more gas molecules in a given volume, so there will be more frequent successful collisions
and thereby more rate of reaction. Clear? জি স্যার। Okay, লিখে ফেলো এটা important. The manufacturer makes a batch of ethanoic acid from methanol and carbon monoxide using this reaction. He starts with 64 kg of methanol. Calculate the maximum mass of ethanoic acid he could obtain. So calculate করে আমাকে answer বলো। First, 2 minutes. তানভীর অ্যান্সার বলো, ক্যালকুলেটর চেপে এরপর অ্যান্সার বলো। 120 কি ইউনিট, কি ইউনিট বলো। ওকে, তানভীর অ্যান্সার্ড, এদিকে অ্যান্সার্ড, শাফিক অ্যান্সার্ড। ফার্স্ট ফার্স্ট তানভীর আমি বলতেছি, চেক করে নিন। মিহির, তানিশা, জয়, সামিহা, তাড়াতাড়ি করো। এগুলা খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন, কিন্তু পারা উচিত সবার। না পারলে বলতে হবে স্যার পারতেছি না। স্যার এটা পারছি না। কে এটা? স্যার তানিশা। জি, আপনার বাবার কাছে আজকে আজকে রাতে দেখা হবে, আমি রিপোর্ট করতেছি। ঠিক আছে, রিপোর্ট করতেছি। সব ভুলে যাইতেছেন বুঝতেছি আমি। বেশি করে চক্কর দেন, ভিলেজে তো চক্কর দেওয়ার অনেক জায়গা। আচ্ছা, বাকিদের কি অবস্থা? সামিহা, জয়। হ্যাঁ তানভীর, আমি দেখাচ্ছি। ওকে জয়, ইয়েস জয়, আই গট ইউর অ্যান্সার। সামিহা পারবা? অ্যান্সার করছি তো। হ্যাঁ করছো? অ্যান্সার স্যার এটার অ্যান্সার কি 120 কেজি হবে? কে এটা? তানিশা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তুমি ওই যে প্রাইভেট মেসেজে দিতে বলছি। আচ্ছা, ইয়ে যারা 120 কেজি দিছো, অনেকেই 120 কেজি দিছো,
ম্যাক্সিমাম সবাই 120 কেজি হওয়া উচিত। আচ্ছা, এটা নিয়ে এত কনফিউজ হওয়া যাবে না, এটা খুবই সিম্পল, এটা 2 মিনিটস এর মধ্যে করে ফেলতে হবে। মিথানলের ম্যাচ দেয়া আছে, Aurora the manufacturer makes a batch of ethanoic acid from methanol and carbon monoxide using a reaction. Calculate the maximum mass of ethanoic acid. এটা বের করতে বলছে। তাহলে আমরা ফার্স্টে এইভাবে লিখবো, মিথানল আর ইথানোইক অ্যাসিড। দেখো 1 মোল methanol is giving or producing 1 mole ethanoic acid, right? That should be the first line. তাহলে 1 mole methanol কত গ্রাম mass বলো এটার? কত? 32 agreed সবাই? জি স্যার। ইথানোইক অ্যাসিডের আরএফএম বলো। 60 নাকি? না স্যার 60। কত? 60, ওকে ভেরি গুড। এটা হইলো 60 গ্রাম 60 gram ethanoic acid. 32 gram is giving you 60 gram ethanoic acid. তাহলে 1 gram will give 60 divided by 32 gram ethanoic acid. তাহলে 1 kg will give 60 by 32 kg. তাহলে আমাদের কত কেজি? 64 কেজি। 64 kg methanol will produce 60 times 64 divided by 32 kg is equal to 120 kg, right? Clear? Yes sir. তাহলে রেশনাল ডেরাইভেশন, এখানে কোনো নাই, কোনো ফর্মুলা ইউজ করা দরকার নেই, কিছুই না, জাস্ট এটা ক্যালকুলেশন ফ্রম ইকুয়েশন। 1 মোল মিথানল উইল প্রডিউস 1 মোল ইথানোইক অ্যাসিড। তাহলে মিথানলেরটা দেয়া আছে, এটাকে লেফট সাইডে রাখলাম, আর ইথানোইক অ্যাসিড বের করতে বলছে, এটাকে রাইট সাইডে রাখলাম। তাহলে সিন্স মিথানলের ম্যাচ দেয়া আছে এবং ইথানোইক অ্যাসিডের ম্যাচ জিজ্ঞেস করছে, তাহলে মিথানলকেও ম্যাচে কনভার্ট করলাম, মোলটাকে, ethanoic acid এর মোলটাকেও ম্যাচে কনভার্ট করলাম। So 32 gram will give you 60 gram. So 1 gram will give you how many grams? So 1 kg will give you how many kg? So 64 kg is this. So গ্রাম থেকে ডিরেক্টলি আমি কেজি করছি কেন? কারণ দুই সাইডেই গ্রাম সেম ইউনিট আছে, এই কারণে আমি চেঞ্জ করতে পারছি। So this is the end of your paper 1. So we'll start paper 2. চলো। Paper 2. পড়ছিল সবাই পেপার 2? Yes sir. সামি আসছো? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে পেপার 2 স্টার্ট করি। The table shows the number of protons, neutrons, and electrons in some atoms and ions. Which particles have the same mass? আমি একটু ছোট করি এটা। Which particles have the স্যার same? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না তো। এই যে এখন, আচ্ছা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। wait. Okay, the table shows the number of protons, neutrons, and electrons in some atoms and ions. Which particles have the same mass? Sir, C. Neutrons and protons. What is the atomic number of P? Atomic number of P? 6. A is the correct answer. What is the mass number of Q? Q এর mass number কত?
কিউ 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 স্যার একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করেন তো অপশনগুলো দেখি। অপশন দেখার দরকার নাই, স্যার ডি, কিউ স্যার এর ডি ম্যাথ হবে নাম্বার বলো। 11। হ্যাঁ 11, রাইট। So Q এর mass number হচ্ছে 11, fine. Which group of the periodic table contains element T? Element T. Which group of the periodic table contains element T? স্যার পি আর টি। Which group of the periodic table? Yes, Shafiq answered correctly. Ar keu? স্যার 4, গ্রুপ 4। Group 4, very good. Group 4, right? কারণ T এর atomic number হচ্ছে 6, তার মানে 2 4, তার মানে আমরা কি জানি, একটা electronic configuration এ outer shell electron will tell you the group number. Which two letters এই কি বলে এদিকা, ওরা তো জিজ্ঞেস করে নাই, পিরিয়ড জিজ্ঞেস করে নাই, ওরা গ্রুপ জিজ্ঞেস করছে। Which group of the periodic table contains element T? Which two letters represent isotopes of the same element? Which two letters represent isotopes of the same element? টি আর টি আর পি মনে হয়। Sami answered correctly, Shafiq answered correctly. সবাই প্রাইভেট মেসেজে অ্যানসার করলে বেটার, আমি বুঝতে পারবো যে কারা কে কেমন বুঝতেছে। হ্যাঁ, ওকে সামিহা, ওকে ভেরি গুড। P and T, this is very simple. Same proton number but different neutron number, right? Same proton number but different neutron number. Very good. Tanisha, Joy, thank you. Correct answers. Which letter represents a positive ion? Eta bolo. Which letter? Just letter ta bolo konta. Okay, Sami answered. Edika answered. Tanisha, question bujho. Which letter represent a positive ion? P, Q, R, S, T এর মধ্যে কোন লেটারটা represent a positive ion? Tanvir answered. Shafiq answered. Sami. Why R, Sami? R তো হচ্ছে নেগেটিভ আয়ন, দেখো 9টা প্রোটন আর 10টা ইলেকট্রন, তাহলে আর একটা নেগেটিভ আয়ন। S is the correct answer. 3টা প্রোটন আর 2টা ইলেকট্রন, তাহলে মোর প্রোটন দেন ইলেকট্রন, তাহলে S হচ্ছে 1 প্লাস, আর তো 1 মাইনাস। সামি। জি স্যার, বুঝতে পারছি এখন। ভুল করা যাবে না, এগুলো খুবই সহজ। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ কোনো মার্কস কাটা যাবে না। The diagram shows the arrangement of particles in another ion. Proton, neutron, and electron. How does the diagram show that this ion has a negative charge? বলো, কেউ একজন বলো। চ্যাট বক্সে লেখা দরকার নেই, মাউথপিস ইউজ করে বলো। How does the diagram show that the ion has a negative charge? The protons থেকে electrons বেশি। Very dangerous answer. প্রোটন থেকে ইলেকট্রন বেশি এটা বলা যাবে না, এখানে স্পেসিফিক সব দেখা যাইতেছে। You give tangible answers. How many protons and how many electrons? Compare in that way. তোমাকে বলতে হবে there is one proton and two electrons. So it has one more proton, one more electron than the proton, right? So that is why it has a negative charge. পয়েন্টটা কি বুঝছো? যখন কোনো কিছু তুমি স্পেসিফিক ভাবে বলতে পারতেছো, তখন কেন তুমি এটার অ্যাম্বিগুয়াস আনসার দিবা? এখানে তো দেখাই যাইতেছে একটা প্রোটন আছে আর 2টা ইলেকট্রন আছে, তাহলে নাম্বারটাকে মেনশন করো। ইট হ্যাজ এইভাবে বলতে পারো ইট হ্যাজ 1 proton and 2 electrons, or বলতে পারো ইট হ্যাজ 1 more electron than proton, right? So specific করা উচিত অ্যানসারটা। ওকে ফাইন, correct. 7 marks. Question number 1 done. Question number 2. The equation for the thermal decomposition of copper to carbonate.
The equation for the thermal decomposition of copper to carbonate is this. A student investigates the decomposition of copper to carbonate using this apparatus. আচ্ছা অ্যাপারেটাসটা খেয়াল করো, এটা একটা ট্রাইপড, হ্যাঁ, এখানে হিট দিতেছো মেবি বানসেন বার্নার দিয়ে। এইটা ধরো, এইটাকে আমরা কি বলতে পারি, এটা একটা ধরো এভাপোরেটিং বেসিন, রাইট? এভাপোরেটিং বেসিন, এখানে একটা লিড দেয়া আছে এভাপোরেটিং বেসিনের মধ্যে। এটা একটা ব্যালেন্স ওয়েট মেশিন ম্যাস মেজার করার জন্য। she uses this method weigh the crucible. আমি evaporating basin বলতেছি, it is a crucible, sorry, it is a crucible. crucible এর মধ্যে আমরা কোনো সলিড কোনো কিছুকে নিয়ে আমরা হিট দিই। so weigh the crucible, lead and copper to carbonate. so এখানে crucible আছে, এটা একটা লিড, আর এটার ভিতরে কপার টু কার্বনেট আছে। heat the crucible, lead and contents for 2 minutes. তাহলে 2 মিনিটস হিট দিলাম। allow to cool and then re-weigh. তো তুমি 2 মিনিট হিট দিলা, এরপর কুল করলা, ওয়েট নিলা, তো একটা ম্যাস পাইলা। এরপর হিট ফর আ সেকেন্ড পিরিয়ড অফ 2 মিনিটস। তো ম্যাস নেওয়ার পর আবার এখানে দিলা, আবার 2 মিনিট হিট দিলা। allow to cool and then re-weigh. so 2 মিনিট পর আবার এটাকে নিলা, ম্যাস মেজার করলা। হিট ফর a third period of 2 minutes, allow to cool and then re-weigh, আবারও করলা। The table shows the students' result. দেখো 4টা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, আমরা রেজাল্ট গুলো দেখি। বিফোর হিটিং মানে প্রথম হিটিং তুমি স্টার্ট করার আগে এই হচ্ছে ম্যাস ছিল, mass of crucible, lead and contents in grams. After heating for 2 minutes, 23.0, 4th minute 21.9, then 21.4, right? So gradually decrease হয়েছে দেখো, 25.8, 22.7, এই যে গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ হয়েছে। দেখো এই দুইটা ভ্যালু সেম, ভালো করে খেয়াল করো, এই ভ্যালুটা আর এই ভ্যালুটা সেম। 26 এক্সপেরিমেন্ট 3 তে দেখো 23, 21.2, 21.2, এই দুইটা ভ্যালু সেম। এটা দেখো, এটা 21.8, এটা 21.8, এই দুইটা ভ্যালু সেম, খালি শুধু এই ভ্যালুটা ডিফারেন্ট, বাকি সব সেম। Why does the mass decrease during heating? বলো। Okay, very good. Okay. Tanvir answered, Shafiq answered, Tanish answered, Edik answered. Okay, very good. Everyone specified. Gas is lost. Huh? Gas is lost. Some gas will escape, or carbon dioxide gas escapes. এই টাইপের অ্যান্সার আমরা চাই আর কি। So why does the mass decrease during heating? Because যদি এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, এটার একটা ম্যাস আছে, তো এটার 1 মোল হচ্ছে 44 গ্রাম, এটা যদি বের হয়ে যায় তাহলে ইনিশিয়ালের চেয়ে গ্যাস তো ডেফিনেটলি ডিক্রিজ করার কথা, এবং ডিক্রিজ হয়েছে। So carbon dioxide gas escapes from the crucible, এটা লেখা উচিত। State the colors of solids in the reaction. পারবা? Copper carbonate and copper oxide. কালার বলো, দেখি কে কে পারে। দুইটা একসাথে লেখো তানভীর। ওকে, ভেরি গুড তানভীর। মোহাম্মদ সামি, কারেক্ট অ্যান্সার। তানিশা, ওকে তানভীর, ঠিক আছে, গুড। Shafika answered, and Shafika's answer is correct. Edika একটা অ্যান্সার করছে, কপার কার্বনেট, কারেক্ট। তানিশা একটা অ্যান্সার করছে, ওটা কারেক্ট। ওকে, এদিকা দুইটাই অ্যান্সার করছে, কারেক্ট।